This is answers from Bh.geeta Ch.3, Karma Yoga, verse 3. That is chapter 3, verse 3. 3. Sri Bhagavan Uvacha Logesmin Dvividha Nishtha Pura Prokta Mayanakha Jnana Yogena Sankhyanam Karma Yogena Yoginam. ഹേ അർജുന, സാഖ്യയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി മുക്തി നേടുന്നു. Those who practice Sankhya Yoga, they reach enlightenment through their knowledge and the application of that knowledge through logic and rationality, or to think about that knowledge through logic. യോഗികളാകട്ടെ കർമ്മയോഗികൾ സൽപ്രവൃത്തികളിലൂടെ മോക്ഷം നേടുന്നു. ആൻഡ് those who call themselves karma-yogi. Karma-yogi means a person who does good deeds, and through those good deeds he gains experiential knowledge, and ultimately that helps him to reach enlightenment. കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന നേരിട്ടുള്ള അനുഭവജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. The experiential knowledge that one has to gain through experience by engaging in good deeds is something which is indispensable to reach enlightenment. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേട്ടും വായിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും നേടുന്ന ജ്ഞാനവും പ്രധാനം തന്നെ. At the same time, whatever knowledge that we gain by reading, by listening to knowledgeable people, and by our own observation, that knowledge also is something which is very important to gain enlightenment. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അർജുനനെയും നമ്മെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. Here, God Krishna tries to convince us about the significance of good deeds and the significance of the experiential knowledge that we acquire through these good deeds. യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കുക എന്നത് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സൽക്കർമ്മമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. The ultimate aim of God Krishna is to see that by his advice Prince Arjuna abandons his hesitation to fight, and he has to take the weapon, and he has to fight against the enemy, that is a Kaurava, who represent all the evil in the world, and Kaurava are going to cause the destruction of the whole universe, and God wants to stop it through Arjuna, and the ultimate aim of God Krishna is to see that Prince Arjuna takes the weapon, march the battlefield, and fight and eliminate the evil, that is the evil Kaurava people. വികാരത്തിന് പുറകെ പോകാതെ യുക്തിയോടെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. We need to ignore our emotions. That's a very important thing. Most of the decisions that we humans make are emotional decisions, and it is true all the time of our human history. And God says that we need to ignore this emotion of anger, or emotion of grief, or emotion of regret, an emotion of hesitation, and we need to understand logically what we need to do right now, and we need to do that, and we need to ignore our emotions. We need to think logically. We need to identify the exact deed that we need to choose to do, and we have to do it right now. This is the message of this verse, that is chapter 3, verse 3. Verse 3-4. ന കർമാണമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ ന ച സന്ന്യസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ഒഴിവാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മോക്ഷമാർഗം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. By bypassing karma or deed,
one cannot reach enlightenment. അത് പലപ്പോഴും മടിയുടെ ലക്ഷണമാണ് താനും. And that is nothing but laziness, idleness. If one tries to avoid doing something that he needs to do, it is nothing but laziness. And that will not be helpful for enlightenment. ആഗ്രഹങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലാതാകുന്നു. But for certain people, at the very peak of enlightenment, they do not have any desires. Their desires are dead now. It is not laziness. Because they are tired of their desires, and they are tired of the fulfillment of their desires in their present incarnation and in their past incarnations. And they have reached a state in which all these desires abandon them, and the only desire that they have is to reach enlightenment. അവിടെ കർമ്മത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു. And when there is no desire, there is no relevance for any deed to be done, rather than trying to reach enlightenment. And even that trying to reach enlightenment is something that comes instinctively. It is not a deliberate effort. We don't have to use any muscle power or muscle energy or mental energy, but we instinctively reach enlightenment. That is what God tries to convince us. അത് യോഗിയുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നു. Yes, it happens in a genuine yogi or in a genuine searcher, seeker, a real seeker. It happens in a real seeker's mind. കർമ്മവാസനകൾ, പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളോടുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം, അതാണ് കർമ്മവാസനകൾ. അതില്ലാതാകുമ്പോൾ യോഗി കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നു. We all have some disposition towards certain desires. We are attached to certain desires. We need good food, we need sex, we need good a place to live, there good housing, and we need health. We need appreciation of the society, that Abraham Maslow's pyramid of desires and achievements. And the ultimate peak of that pyramid is nothing but self-actualization, or in other words, in our culture we call it enlightenment. And that is the place where we don't have any desire to do any particular deed. And in Bhagavan calls it naishkarmyam, that non-action. The place where we do not have any need to do certain things for any kind of desire fulfillment or for any kind of satisfaction. സാധാരണ മനുഷ്യർ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിനെ മടി എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് hesitation of a genuine yogi to avoid karma is not laziness, but for people, ordinary people like us, our hesitation to do karma is nothing but laziness. That's the difference between what a yogi's mindset and the mindset of an ordinary person. Verse 3-5. Nahi kaschit kshanamabi jadu tishtatya karmakrit karyatehya vasha karma sarva prakriti jair gunai. Verse 3-6, that is chapter 3, verse 6. Karmendriyani samyamya ya aste manasasmaran indriyardhan vimudhatma mithyajara sa uchyate. ചിലർ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയങ്ങളാക്കി മനസ്സിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. Here God Krishna addresses the nature of our thoughts. He tries to apply this sattva rajastamo guna to our thoughts, the types of thoughts that we have. And he means that our thoughts also can be categorized under this sattvigam or rajas or tamas. And those people who think about materialistic pleasures in their mind, they are also materialistic people, or people who are under the category that is rajas.
and ഇവർ മനസ്സിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവരാണ്. These kind of people who are running after materialistic pleasures, God says that these are people who are doing sins. What he means is that while we are trying to have materialistic pleasures, while we are trying to gain much more wealth than we need, it is something which is sin, because wealth is something that has to be the right of other people also. കണ്ണടച്ച് ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നവർ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണുന്നു. And those people who are in their fantasies are also doing some kind of things with their mind, and it is a psychological action or mental action, and that also something which comes under the head rajas. ഇതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് കേൾക്കാം, ഭക്ഷിക്കാം, രുചിക്കാം, സ്പർശിക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ ചിന്തയും കർമ്മം തന്നെയാണ്. Yes, obviously our thoughts are also karma or actions, and that actions originate from our brain cells, that is our neurons and synapses. And at the same time, the kind of action that happens inside the brain or the nature of our thoughts comes from our instinctive mindset, which can be categorized under sattvigam or rajas or tamas. Verse 3:7, yastvindriyani manasa niyam yarabhate arjuna കർമ്മേന്ദ്രിയായി കർമ്മയോഗം അസക്ത സ വിശിഷ്യത്തെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവ് നേടുന്നയാൾ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആസക്തി കൂടാതെയും ഫലത്തിൽ അമിത പ്രതീക്ഷ കൂടാതെയും കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു റീച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പർസ്യൂട്ട് ടു എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, desires leave them. And when there are no desires inside their mind, they are in a very special position which is very near to enlightenment. And at that time, they don't have any attachment towards any desire. They don't need any wealth. They are not concerned about their health. And the only thing that they are instinctively seeking is nothing but enlightenment. And even for that, they are not attached. They don't have a very strong desire for enlightenment, but instinctively it happens. അയാൾ യോഗാവസ്ഥയിലേക്കുള്ള വിശിഷ്ടമായ പാതയിലെത്തുന്നു. ഹീ ഈസ് വെരി നിയർ ടു എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. അയാൾ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഹീ ഈസ് വെരി സ്കിൽഫുൾ ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഹിസ് ഇമോഷൻസ്. And it is not an emphatic regulation or a deliberate control. It happens instinctively. അയാൾ ഉത്സാഹത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും കർമ്മഫലത്തിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയില്ല. He is not concerned about the results of whatever he does. And even for his deeds to reach enlightenment, he is not worried about or concerned about that results, because all these deeds come naturally to him, and a natural result will follow. That doesn't mean that he is not very happy if the enlightenment is delayed, because enlightenment is actually not a desire fulfillment. It's something which happens naturally, instinctively, in the right course of time. എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. God says that everyone always is engaged in doing something. Even while we are sleeping, our brain is working, and we are in some kind of we have some kind of ulterior thinking process that is taking place deep inside our mind. And ഇതിന് കാരണം സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഭഗവാൻ യൂസസ് ദ വേർഡ് സത്വ രജസ്തമോ ഗുണ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത. ആൻഡ് സത്വ രജസ്തമോ മീൻസ് സാത്വികം, രജസ്, തമസ്. Sattva means certain actions that come under this sattvigam are those actions that are good, that can be categorized as good deeds. That means helping other people, helping all others in the universe, and then praying passionately,
or pursuing enlightenment. All these are sattvika guna. And then rajas. Rajas means materialistic. We are running after amassing wealth. We need good house, we need power, we need a good family, we need a good job, we need appreciation of the society, and we need fame. These are all these guna, or these deeds generally come under rajas, or this mindset, this instinctive inclination towards doing these things to reach these kind of goals are under rajas guna. And the tamas guna means we do not know actually what exactly we are doing. We are idle, we are lazy, and we are not concerned about the results. We just eat, we just breathe, we just made, and we die. That is, we don't think about who we are or why we are here. We don't even think about how we are going to survive today or tomorrow. That kind of mindset comes under this tamas. That means, tamas means ignorance or darkness. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മയോ തിന്മയോ ആത്മീയമായ അന്വേഷണ താല്പര്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി സാത്വികം മീൻസ് വൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മീനിങ്, എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, ആൻഡ് വൺ ഹൂ ഈസ് അണ്ടർ ദ guna. Tamas, rajas means he's after materialistic pleasures, and tamas, under one who is under tamas guna, is ignorant, totally ignorant. So നമ്മിലെല്ലാവരിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പ്രബലമായിരിക്കും. And out of these three guna, one will be prevalent in most of us. Some people are very good people, and they always want to help us. They are selfless. They are they pray to God, and they try to reach enlightenment. They are after gaining the ultimate meaning of life. That kind of people and their deeds come under sattvigam or sat, and in some people that is very prevalent, and in most of us the prevalent guna is rajas, so which means we are after materialistic wealth. And some very idle people, very foolish people, they can be categorized under tamas because they are in darkness. ഇത് സൽക്കർമ്മത്തെയോ ദുഷ്കർമ്മത്തെയോ ആത്മാന്വേഷണത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേക്കോ പ്രവൃത്തിയിലേക്കോ നമ്മെ നയിക്കുന്നു. സോ ദ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് വൈൽ വി ആർ ബോൺ, and that is something that leads us to the kind of deeds that we choose in our life. So one guna will be prevalent in any person's deeds or in his mindset. That is just what God Krishna tries to convince us, and that is something which is absolutely right.